ഹലോ ഗൈസ്, ഹലോ 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 എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ സ്ട്രീം. ഹലോ ടിജു, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ടിജു ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് പറ്റി ടേജുറോ രണ്ടാൾക്കാരും വീസി ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 ലൈക്ക്, ഒരു ലൈക്ക് ഞാൻ കേട്ടാ, നിങ്ങൾ മൂന്നാളും പിന്നെ ഞാനും. ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ഗൈസ്. അയ്യോ, ഇതൊരു പഠിച്ച് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാവരും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെയിലി കോഡൊക്കെ ഞാൻ അതിലോട്ട് മാറ്റി. അത്തരം കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിങ് പാർട്ട് 2 ആണ്. അന്ന് എവിടെയാണ് നിർത്തിയത്? നിർത്തിയോടത്ത് തന്നെ അങ്ങ് തുടങ്ങിയേക്കാം. ഒരു 2 മണിക്കൂർ 2 2:15 ടു അല്ലേടാ 3 മണിക്കൂർ 5:15. അയ്യോ, പിന്നെ തുടങ്ങിയെടുത്ത് നിർത്തണമെന്ന്. ഇറങ്ങിപ്പോടാ. ചോദിച്ചു പുതിയ സാധനം പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വർക്കിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇടക്കിടക്ക്. ഓക്കെ, ഓക്കെ ബൈ. എന്താണ് ബ്രോ അങ്ങനെ? ജിസസ് ബ്രോ ഹൈ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഇതാവുമ്പോൾ കുറച്ചേ കുടിക്കൂ, വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യും. ഏത് അല്ലേ ലാഭം. എന്താ വരാത്തത്? ഈ വലിയ ഏരിയ എന്തായാലും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് കിട്ടുക എത്രയോട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. ക്യാമ്പ് ലോഡ് ജാഗോൺ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ബഗ്ഗി കേസിന്റെ കാര്യം എന്താ? ഡിസിഷൻ 18+. എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. സിയോണിന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കേസിൻ്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല. താങ്ക് യു കേട്ടോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ സൂപ്പർ ചാറ്റ്. കഴിഞ്ഞിട്ടോ ബ്രോ, ഇത് കിടിലൻ ഗെയിമാണ്, ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെൻ യു കംപ്ലീറ്റ് 1 ദെൻ പ്ലേ 2 വാങ്ങിക്കണം. ഇത് ഫ്രീ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ പാർട്ട് 1 കഴിഞ്ഞ് പാർട്ട് 2 അപ്പോൾ. താങ്ക് യു സെക്കൻഡ് ബ്രോ. Sam, this is Die Hardman. You were out like a log. Must have been beat. Private rooms come with all the basic amenities. Shower, toilet, etc. Drop in when you need to rest. Inspect your gear, review it. If you have any questions, feel free to ask our staff. But before you do... Tirumandan PA donated 50 രൂപ. Blah 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 blue blue. വിച്ചു ആണോ ചേട്ടാ? താങ്ക് യു വിച്ചു. ബഗ്ഗി ബി ഇൻ ദ സേഫ് സൈഡ് മാൻ. ഇത് ടാർഗറ്റിംഗ് ആവുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങളായിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ നേരത്തെ എടുക്കണതല്ലേ നല്ലത്. പക്ഷേ നമുക്കിത് വലിയ ഇഷ്യൂ വരത്തില്ല, കാരണം വലിയ സ്ട്രീമേഴ്സ് ഇല്ലാത്തടത്തോളം കുഴപ്പമില്ല. തിരുവണ്ടനാര് എടാ കടന്നു വരേണ്ടതാണ്. വലിയ സ്ട്രീമേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തോട്ട് പോവുള്ളൂ. നമ്മുടെ സിറ്റി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റിക്കകത്തേ നിൽക്കൂ.
ഈ പുറത്ത് ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചീത്തവിളി ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുള്ള പരിപാടി നമ്മളെ സിറ്റിയിലില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സേഫാ. ടു മേക്ക് ഡെലിവറി. ഈ ഗാമ്പിൾ എന്താ കേസ്? അത് വെറുതെ അത് മറ്റേ പോയിന്റ്സ് സ്ട്രീമിൽ മറ്റേ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവല്ലോ, അതിങ്ങനെ ഗാമ്പിൾ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ പോവും, ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. മോൺസ്റ്ററാണ് മോൺസ്റ്റർ. ഡ്രാഗോൺബർ നല്ല സംസാരിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞതിൻ്റെ എല്ലാം പറഞ്ഞു വയ്ക്കാം. ആ പോയി. എന്ത് പോയി? നമ്മൾ കുളിച്ചേക്കാം. Sam Hartman here, researcher devoted to uncovering the secrets of the beaches in the Death Stranding as well as those of dooms and repatriates. The shower in your room was designed with chiral decontamination in mind. Chiral matter can adversely affect hormone secretion and nervous function. There's a correlation between exposure and the development of phobias, as well as in extreme cases, violent and suicidal impulses. Chiralian contamination has even been postulated as a trigger for the onset of dooms. I should add that these showers have another function: the collection of blood, hair, fluids, and other natural waste products. They provide a non-invasive means to monitor your exposure to chiralium and your overall health. നീയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തലയിട്ട് കൊടുത്തല്ലേ പാവപ്പെട്ടവന് ഭ്രാന്താകും കൺഫേം. എനിക്ക് ഭ്രാന്തായി. അയ്യേ വാട്ട് ബഗ്ഗി പുട്ടിങ് കൂൾ സീൻസ്. ആശി ഒന്നൊരു പ്രശ്നമല്ല. With that terminal there, you can browse the bridge's database, which has info on a range of subjects. വീക്കാകുമ്പോ അതിന്റെ തഞ്ചത്തിലും തളത്തിലും ചെയ്തോളൊക്കെ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ മെയിൻ ആളിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇത് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വീക്കെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചതാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ഞാൻ സംസാരിപ്പിച്ചേ. വീക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി. ആ വീണ്ടും പോയി. ആ സൂപ്പർ. എടാ ഇങ്ങോട്ടോ അവിടെ നിന്ന് ഡോറിടുന്ന ഒരാൾ വരുന്നില്ല. Hey there. Believe we've met. I oversee delivery operations as well. I'm Mama, in case I didn't mention it before. Those there are strands. Not just, but for... കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ലൈവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഇല്ലേ അത് ഗെയിമേരെ അലേക്കുണ്ട് സാധനം. ഞാൻ അതിനെ അലേക്കണമൊക്കെ. ചെക്ക് ബിബി. ആ അതാണ് ബിബി. ഹായ് ബിബി. ഹായ് ബിബി പറഞ്ഞപ്പോ ഹായ് സിറി വന്നിരിക്കും. വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട, എനിക്കറിയല്ല. This case will remove any chiral matter still clinging to your suit. ആ വീണ്ടും പോയി. ബ്രോ ഇത് റെക്കോർഡർ സ്ട്രീം അല്ലേ? രഞ്ജിത്തൂറോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഓക്കെ ബൈവ്. ഈ ഗെയിമിൽ ഫ്രീ ആയി ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുവരെ ഡൗൺലോഡ് പോലും ആക്കിയിട്ടില്ല. അതാ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്തതാ. പിന്നെ ഇപ്പം ജെയിൻ ബ്രോ പറഞ്ഞപ്പോഴാണെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കാൻ കളിച്ചത്, രണ്ടും കളിപ്പിച്ചിട്ട്. Well, have you had a chance to think it over? ഇന്നലെയും സെയിം സീന് അല്ല, അത് ആ മിഷന്റെ തുടക്കം അങ്ങനെ വർക്കുണ്ട്. ഞാൻ തിരുമണ്ട നീയല്ലേടാ പറഞ്ഞിട്ട് വേടാ. I'm a porter. I don't care about connecting anything or making knots. But I'll do what I have to help Amelie out. തിരുമണ്ടൻ പി ഏതായിരുന്നല്ലേ അത്? എടാ ആ പി എ കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു? നീ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴാ കണ്ടത്? Listen up, Sam. The terminals Amelie's people built in the towns and cities they passed through on their journey west
are called knots. The infrastructure's there, but the Cairo network is offline. Right now, it's only capable of transmitting voice communications. Sometimes wired, sometimes wireless, and a small amount of അങ്ങനെ data. യൂണിക്സ് ആയി തിരക്കില്ല തെറ്റില്ലാവും. So, unless the necessary data is stored on site, our chirograms won't show up. Emily and the other Bridges members you've seen around the place are grams generated with local data. In case you didn't know. Anyway, all you've got to do is find the knot, connect your Cupid, and bring Cairo communications online. Once you connect it to the terminal, you'll be able to initiate എല്ലാവർക്കും ഇത് massive വർക്കാട്ടാ. data transmission with the UCA network. And just like that, you'll reconnect us not only to each other, but to our past. 18+ അല്ലേ ഇനി GTA കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് അവിടെ അല്ലേ? നമ്മളിതുവരെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. All the lost and fragmented junk data will be compiled and restored, like bringing a dinosaur back to life from a fossil. $4.6 billion years of history on Earth. All the wisdom and knowledge we lost since the Death Stranding will be ours again. And that, my friend, is how we'll beat this thing. Once you establish Cairo communications, generating grams won't be an issue. You'll also be able to use Cairo printers. Won't be long before we're able to send all kinds of things through the wire. Except anything original. Or that's got a soul. Nothing real. Just copies. Which is why we'll still need porters like you. Before and after we're made whole, we'll need men in the middle. No rest for the wicked, huh? Well, idle hands and all that. We'll give you the details at the dispatch terminal. Make sure you check it upstairs. Drop's waiting up there too. These shoes look like they've done some serious miles. Shall I dispose of them? Wait. Hold on. There's something I want you to look into. My blood seemed to set those things off. Happened more than once. Set them off? How do you mean? I don't know. You took my blood, didn't you? You tell me. All right. I'll see what I can do. എന്ത് ലാഗ് ഈ ഗെയിം കളിച്ച ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു അല്ലേ? സിനിമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കാൻ നൈസാണ്. I'm sorry, Lisa. Don't worry. I'll take care of him. I promise you. ബഗിന്റെ മോനല്ല, എന്റെ മോനൊന്നല്ല, ഇത് വേറെ ആളെന്ന് കിട്ടിയതാ. ബിബി ബിബി എണീക്ക്. അയ്യോ, ബിബിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ബിബി ഇറ്റ്സ് ഡാഡി. കളിക്കാനൊന്നുമില്ല, കണ്ടിരിക്കാനല്ലേ ഉള്ളൂ. നല്ല കളിക്കാൻ. Sam, this is Doc Hartman. Your current objective is to extend the Cairo network from here to Port Knot City. But don't think you can make a beeline straight for it. Signal won't carry that far.
To cover the distance, we need to utilize knots. Think of it like tying ropes together to make a longer rope. The first of these knots is a Bridges Way station. Go ahead and take a look at the order. Deliver whatever they need and connect the Cupid. Order summaries may contain information critical to your success. Make Sam, now we've supplied you with some rope and a ladder for this run. They should. Right now, I figure you're thinking about how you want to handle this order. രഞ്ജിത്ത് ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ സൂപ്പർ ചാറ്റ് രഞ്ജിത്ത് ബ്രോ. നന്ദിയുണ്ടേ. പരമോശന്റെ പകുതി വെച്ചിപ്പിക്കാലോ. @ranjit_M22 ഡൊനേറ്റഡ് സാഫത്ത് ത്രൂ സൂപ്പർ ചാറ്റ്. ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. താങ്ക് യു രഞ്ജിത്ത് ബ്രോ, താങ്ക് യു. ഹെഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, വീണ്ടും സിനിമേ. Order assigned. കിട്ടി ടിജുവിനങ്ങനെ പോയി. ഈ വണ്ടിയൊക്കെ എപ്പോ തരും എനിക്ക് ഇവന്മാര്? Sam, triple checked your loadout, I take it? കുറിച്ച് മുള്ളുന്ന്. ലെവൽ 10 ബാഗ് ഇട്ടതാക്കി ലെവൽ മരിച്ചത്. ഇത് നമ്മൾ ഡെലിവറി ബോയ് അതില്. Sam, you see that sign someone left over there? You can leave some of your own if you'd like. Messages, warnings, words of encouragement, whatever comes to mind. Scanning Bridges ID. Verifying ID. Clear. All clear. Welcome. ഇതിപ്പം അടിപൊളിയല്ലോ. മിക്കവാറും തലയും കുത്തിയൊക്കെ കൂടി കിടക്ക് വെയിറ്റ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ ഒരു മാഡ് 68 കീബോർഡ് ഡെലിവറി ആക്കില്ലെന്നാ. ഓർഡർ ചെയ്താൽ മതിയേ, പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്തിക്കാം. Sam, even the best porters have been known to lose their cargo. You're better than the best. You've got what it takes to finish what they started. If you come across any abandoned shipments, consider taking them to their intended destination. It's easier than you might think. See, all our packages are tagged with Bridges IDs for easy tracking. And your Ojodeck is equipped with a scanner which might detect said IDs, which is a roundabout way of saying that that thing on your shoulder can help you locate mislaid shipments. Remember, Sam, every parcel is a promise made to a person in need. ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഉണ്ടോ? ഇല്ല ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഇല്ലേ. കാരണം നമ്മളത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ റിട്ടേൺ അയക്കാൻ പറ്റില്ല, ക്യാഷ് ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നോ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി. പാട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ, നീ പാട്ട് തരണ്ടല്ലോ.
ആരാടാ നീ? This one's for you. അതുള്ളല്ലേ. Your private locker can be used to store cargo. ഇതിലല്ല പോയിന്റ് ഗാംബ്ലിംഗ് സിംഗം. എന്തിത്തോറോ മുട്ട വെക്കുന്ന ഈ മല ഞാൻ എങ്ങനെ കയറും? ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പോണ്ടി വരും. Sam, if you come up against a sheer cliff or a steep slope, don't forget about the ladder we issued you. Be sure to try it out. I'd be interested to see what uses a seasoned pro like you might find for it. പൊട്ടട്ടെ എടേ. അടിപൊളി. എവിടെ ഇതൊരു ലോഡുണ്ടല്ലോ. ഉള്ള വെയിറ്റ് കൂടി ഇതെങ്ങനെ ഊരിക്കളയോ? രണ്ടു പോയിന്റ് പോയി. ഡെവലപ്പിന് പോയിന്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ഇതൊരു പരിപാടി അത്. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാ പോയിന്റൊക്കെ. 30 തീയതി. അയ്യോ The skin on my teeth. No. അതിന്റെ മുകളിൽ തേജുറിന്റെ പോയിന്റ് പോയാ. Sam, remember that prolonged exposure to timefall damages cargo containers. Don't stay out in the rain any longer than you have to. അവിടെ ഒന്നും പോയി നിൽക്കല്ലേ. വെയിറ്റ് കാരണം തലവെച്ച് താഴത്ത്. ഒരു സൈഡ് ചെരിഞ്ഞാ പോകുന്നത്. അതിൽ അലേട്ടം ഫൻ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പം ഇല്ല 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 ഇടക്കിടക്ക് നമുക്ക് കൈ പിടിക്കാത്തത്. എത്താനേ എത്താനേ ആ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഊട്ടിക്കാനും മെക്കാനിസം. ഓ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ചാവും. അയ്യോ വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല.
ചത്ത് കേട്ടവൻ. അതിന് ഹാക്കുന്ന ഇതെന്താ ഇത് സ്ട്രീം ലേഴ്സ് നിരത്തി ചേട്ടിടുന്നു. എന്തോ ആയില്ല, എന്തോ ചെയ്തത് മാറിപ്പോയി. നിങ്ങൾക്ക് 24 ബെറിൽ കിട്ടിയാൽ പോരെ, അതിന് 3. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. എത്തി. Clear. Cargo verified. Thank you. ഇതെന്ത് തേങ്ങ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. Delivering cargo. Thank you. We've all been feeling the loss of Central Knot City. No one seemed to know what it meant for the organization. സോറി, ഞാൻ എത്ര Or the UCA. Or us. രഞ്ജിത്തിനൊക്കെ ഡ്യൂട്ടില്ലേ? The oxytocin will ലീവാണോ? take the edge off, and that'll be a big help. Won't be long before we're back on track. You may have a luck. This is great. Thank you again. Yeah, everything looks to be in good order. And soon our way station will be too, I hope. 4 ദിവസം ലീവാ. നാളെ മറ്റന്നാൾ ലീവല്ലേ? സെറ്റ് ചേട്ടാ. Please cancel it first using cancel. Ayyo. Yeah. You're with the second team, right? Where are the others? Did you accept it? Dead. Caught in the void out. No way. That one blast got them all? And what, they just sent you out on your own? I mean, if it was just a delivery, that'd be one thing. Porters come through from time to time, but the second team was meant to bring the Cupid. They were going to connect us up. 3 years we've been waiting for help. 3 years. And they sent us one guy. Shit. Tell me you brought more than the Oxy, at least. I've got the Cupid. You... Really? So it's true. They finally got it working. Well, then you just might be the answer to my prayers. So what are you waiting for? You put us on the goddamn grid. ഓ, പുതിയ ഏരിയ അൺലോക്ക് ആയി. എന്തോ ഇത് കപ്പയോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. അതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിങ്സിലാണ് കിടക്കുന്നത്. Connection to Capital Knot City confirmed. It's really happening. Just like Amelie promised. We can finally do what we came here to do. Hey, you're headed west, right? Gonna be a lot of people happy to see you. Guess you'll keep on till you hit the coast, huh? Which means you'll get to see Amelie in person. നടന്ന് ചാവുമല്ലോ. സത്യം. കുറച്ച് ഞാൻ ബൈക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. Me, I've never met her. Only seen her holo messages back when I was with the first expedition. Well, anyway, you best be careful on the road. എന്തായാലും There's തുടങ്ങി. some bad people out there. സ്റ്റോറി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് More ആക്കും. than good, some അതിപ്പോ say. എത്ര മടുപ്പാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർക്കും. But I don't need to tell you that. 3 പോയിന്റാണ് Thank you, കിട്ടി. Sam. By bringing that way station into the Cairo network, you've put it in direct contact with those of us back here in Capital Knot City. Right. What's next? West of the way station are a couple of structures our previous expedition put in place. And beyond them is your next destination, Fort Knot City.
It's on the shore of a crater lake that formed after the first void out. Your objective is to link up port and capital Knot. But to do that, you'll need to utilize our facilities as additional waypoints. They'll be essential for establishing a stable connection. Given the distance, we're looking at using a distribution center and a power station, as to which you should head for first. Start with the distro center. We've got some cargo that needs delivering anyway. ബാക്കി ഇക്കിൽ ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റില്ലേ? നമ്മളൊന്നിട്ട് കാലിൽ രഞ്ജിത്തോറോ ഇക്കില് വ്യൂസ് വേണം, നല്ല കാര്യമുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് വെറുതെ. Thanks to the... should prove... Good work, Sam. അതങ്ങ് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ വെറുതെ ഇതൊക്കെ ചുമന്നുകൊണ്ട് If you നടക്കുന്നു. come across any more, പിന്നെ കിക്ക് ഇത്ര എളുപ്പമല്ലല്ലോ safe and ആൾക്കാർക്ക് secure until another വരാനാണെങ്കിലും porter comes. Even if ലൈവിലോട്ട്. you can rest. Delivering cargo. കൺട്രോളർ നിൽക്കണ്ടല്ലോ, കൺട്രോളർ ആയിക്കോ. എന്താണ് നിങ്ങള് To build a post box, you'll need to use a PCC. It goes without saying, but if you're not already carrying a PCC... You can use that P... ഒരുപ്പൻ കുറെ നേടുന്നുണ്ടല്ലേ അത്. 882 പോയിന്റ്. ഓ 55 കൊണ്ടും കയറിയല്ലോ. Order assigned. Sam, you'll need a PCC to build a post box. Fortunately, you can fabricate one at any terminal. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കണല്ലോ ആണ്. Sam, you can use... രണ്ട് ലേഡറാ ഓൾ കൊടുക്കാമോ?
weapons restrictions lifted. %% no. Ready? നടന്ന് Heads up, Sam. Your cargo's been pinged. Move. Now, before someone has eyes on you. Get to your destination ASAP if you don't want to get caught. ഇങ്ങോട്ട് ലൊക്കേഷൻ കൊണ്ടുപോകണം ഇടക്കിടക്ക് എൻ്റെ ബാഗ് വെച്ചിട്ട് അത്രയ്ക്ക് അറിയുന്ന സൗണ്ടാണ് തിരിച്ചുപോയി മഴവിൽ കണ്ട പ്രശ്നമാണ്
it was raining. Even they know better than to mess with BTs. കുടിച്ചു. അയ്യോ തന്നെ ചേട്ടാ അടുത്തത് Sam? I don't know. Kid doesn't look so hot. Nothing to worry about. His functions are temporarily suspended, but they can be restored. I can perform the necessary maintenance at a distribution center. Hurry, though. When the strain on your BB exceeds sustainable levels, it triggers the production of harmful compounds, and the body, in essence, begins to attack itself. It's called autotoxemia. If your BB's not performing to spec, drop by your private room and see if the incubator helps.
അയ്യോ ചത്ത് ചത്ത്. എത്തി. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain armed until departure. Cargo verified. Thank you. Decontaminating suit. Rest is advised. Station folks told me all about you. Sam Bridges, with the second expedition, right? The guy expanding the chiral network on his lonesome, when he's not out making deliveries. So what'd you bring us? Let's see it. Talk about above and beyond. Thanks. Must have had to pass through BT territory to get here too, didn't you? They weren't joking when they said you were a legend. Okay, it's time. Do you mind connecting us to the network? Sam, as always, thanks for bringing more folks into the UCA. Antoni. Looks like we're on the chiral network. And with those materials you brought for our chiral printer, we can produce supplies for you here as വണ്ടി needed. എപ്പോ കിട്ടും അറിയില്ല. Think of it as our way of returning the favor. Now head west and keep on doing what you do. Good. The distro center is on the network. Sam, do me a favor. Take your BB to a private room and connect it to the incubator. Good work. Dead man, you there? Little help? Okay, Sam. Remove the pod and connect it to that incubator. It's in. Good. A temporary excess of stress. Easily addressed if we return it to its mother's womb. Mother? Located in the capital Knot City ICU. Brain dead, of course. You mean still mother? Correct. A still mother's womb facilitates a connection between the world of the dead and the BB. And you, in turn, connect yourself to a BB, granting you the ability to sense BTs.
These pods were designed to simulate the conditions inside a still mother's womb. BBs need to believe they're in one at all times to function properly. However, we can only maintain this deception for so long, which is why we must periodically update the environmental data by synchronizing it with a still mother via the chiral network. There. The update is in progress. Right now, the pod is synchronizing with the still mother in Capital Knot City and reconfiguring its settings based on the latest data. Returning your BB to the womb in this manner will temporarily reduce its stress levels. That being where it technically belongs, of course. Kid looks happy. I'll try adjusting the oxytocin dosage. Autotoxemia should set in much slower from now on. You should remember that BBs are just equipment. Try not to get attached. Each one has been physically removed from its still mother's womb, a process that renders them unpredictable and prone to failure. No BB on record has remained in service for over a year. It may need to be retired before this expedition is over. And then? You saying there's no way to keep my BB alive? You must understand, there is still a great deal we don't know about BBs. As we expand the chiral network and recover more past data, perhaps we'll find our answers. Oh, right. You asked me to look into why the BTs might be reacting to your blood. I spoke with Hartman. We should have your results soon. Anyway, get some rest. You and your BB are both exhausted. Good night, Sam. ഹോക്സ് welcome to the stream. ഹോക്സ് ഇന്നലെ കണ്ടില്ല, ചിറ്റീനായതല്ലേ ഇന്നലെ? ഇന്നലെ പിന്നെയൊന്നും കണ്ടില്ല ചേട്ടാ. അവിടെ കിടന്ന് ഉറക്കായിരുന്നു. ശരി. Falling down, London Bridge is falling down, my fair lady. Sam? Can you see me? How are things over there? Still not under guard, still not chained up, still can't leave. But if you can keep making connections, if you can get to me, we can go back east, back home. Thank you. I mean that. It's bad. There are fewer and fewer people in the cities these days. No one's having children anymore. But humans aren't made for living alone. They're supposed to come together, to help one another. And if we as a people can't do that, if we can't reconnect, then, well, it's like Bridget said, extinction. Come on. Rebuilding America isn't gonna get rid of the BTs. As long as they're still around, there's no escaping it. But at least we'll have hope. I'll be waiting, Sam. Waiting for you.
Come and find me. Hello, Sam. This is Hartman. Since you're awake, it might behoove you to freshen up. To that end, why not take a shower? It... വീണ്ടും കുളിച്ചു. എന്താ ടോപ്പ് ആശാൻ തേട്. Sam, this is Hartman. Deadman relayed your request to me, as I oversee BT research. I'll be taking a sample of your shower water in order to study the effects your bodily fluids might have on a BT. Study other people with dooms? Everyone in Bridges, myself and Mama. Results thus far are inconclusive. But you possess other singular qualities, being a repatriate as well. I must confess to a measure of optimism. Processing fluids. Waste products. Dry dispensing. There. Take the sample with you. Should the opportunity arise, try using it on a BT. I'm curious to see how they react. Who knows? It may even prove beneficial to you. There was an old research paper detailing the effects of bodily fluids from individuals like us on BTs. It is only by recovering these materials that we can unearth the knowledge of the past. Not just the Death Stranding, but also the mystery of your body's unique properties and even our doom's affliction. There may well be hope for humanity. Sam, I have no interest in rebuilding America. I want to recover the past. 5, oh, 4, it's almost time. 2, 1. After you make your connections and nothing happens, then what? I said then what? Sam, sorry to bother you while you're taking a break, but I figured you'd want to hear this. Hell, maybe it'll help you rest easier. We received a number of messages addressed to you. I've not taken a look myself, but I gather they're mostly from your clients. You should see if they contain any useful information. Mail can be accessed via your cufflinks, as well as the terminal in your private room. There's something else I'd like to share with you. With the Cairo network, we now have the power to reclaim our past. Data once thought lost forever from every corner of America can be pieced back together from fragmented records. Our archives are still a work in progress, of course. But as we expand the network and integrate more waste stations and cities, we'll be able to recover more and more information, such as the previous expedition's logs and reports. Everything they sent back was lost when Central Knot City was destroyed. Now we've managed to restore some already, in fact. You can access them from a private room terminal or your cufflinks by selecting Archives. Might make for... അത് പൊട്ടിക്കരുന്നു. ഇല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത്ര ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്ന ആരും. ഓർമ്മയില്ല, നോക്കാം. അപ്പൊ ഇനി അത്രേ ഉള്ളൂ. അമ്പടിക്കോ? ഏയ് 28, 29, 30, 31. Isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save BB. We are
But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. Says the woman in the mask who's done nothing but lie to me. Sam, there's something I forgot to tell you. It's about managing your BB's stress levels and reducing the risk of autotoxemic attacks. നിനക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതോ ഫുൾ യൂട്യൂബ് ബഗ്ഗാണോ? ഗോള് അതല്ലേ ഫുൾ യൂട്യൂബ്. നമ്മളെ മാറ്റി പുതിയ സാധനം ഇറക്കിയല്ലോ. പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്ടാ, പുതിയായിട്ടാണത്. എഴുതി കാണിക്കൊക്കെ Before I answer that, Something wrong? when I hook up my BB, I see things. What kind of things? Like a face, someone I don't know, calling to me. There's this room, too, with other people talking, but I can't make out the words. Lead-through effect. Didn't I warn you about this? You're mistaking the BB's memories for your own. They're false flashbacks, nothing more. Let me explain. A BB is harvested from its steel mother at around 28 weeks and placed in a pod. To be clear, this is before it's even born. The procedure halts its development. But even at 28 weeks, its sensory systems have matured enough to process external stimuli. It is more than capable of encoding this information into memories, which can bleed into yours via your connection. So who's the man I saw? Someone from the medical team, maybe? Or a BB technician? Does it matter? The BB has been in circulation for a while now. It's been handled by a lot of people. How should I know which one made an impression? Because you're the expert. No one's an expert, Sam. BBs were developed decades ago in secret. They're your quintessential black boxes. We may use them, but we don't truly understand them. Believe me, I've been trying to learn more, but almost all of the old records are gone. If I find anything out, I'll tell you, all right? Dead man's honor. While you're resting, I ran some network diagnostics. Beryllium monitoring and holographic systems are nominal. Unfortunately, our printer is offline. I know, after all the trouble you went through to bring us those materials. This one's on us. We ordered a part a while back, but it never arrived. The printer needs it to communicate with the chiral network. Mules must have snatched it, caught that porter en route or something. If I'm right, they'll have taken it to their drop site, which is smack dab in the middle of their territory. Don't suppose you'd be up for stealing us our property back? Can't think of anyone more qualified than you. Judo, okay. കയറുന്നില്ല എനിക്ക് 50 തന്നെ നിൽക്കണല്ലോ. അതേതോ ചാറ്റ് ബഗ്ഗായി എന്നുണ്ടല്ലോ, അതൊന്നുമായിരുന്നില്ല. Consider fabricating one. You never know when you'll need to recon an area. That thing you're holding is a crystal collector. Now, as the name suggests, it provides secure storage for any crystals you gather. Allow me to describe your quarry. Chiral crystals appear gold to the naked eye and are frequently found in formations resembling human handprints. Surrounding rocks and debris tend to float a few feet above the ground. And they are most commonly found in areas with high precipitation. Got all that? Rain, floating rocks, golden handprints. That's your trifecta. Look for these three things and you'll find the crystals.
If you've been especially observant, then perhaps you already know where to look. Order assigned. ഓക്സൂറോ നമ്മൾക്കൊന്നും ഗോളടിക്കാൻ ആരില്ലല്ലോ നമുക്ക്. ഇതാ എന്തൊരു ഓക്സൂറോ അങ്ങനെ ടോക്ക് സൗണ്ട് എന്താ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു ഓക്സൂറോ. അറ്റ് ടെറ്റി സൗണ്ട് ഒന്ന് തോമസ് കൂട്ടട്ടെ. മാത്യു ഡൊനേറ്റഡ് 2 പൗണ്ട് ത്രൂ സൂപ്പർ ചാറ്റ്. ഗോൾ അഡിക്റ്റൻ ആറാം അലായോ ന്യാമാക്. ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. താങ്ക്സ് ഓക്സൂറോ. ഇതിന്റെ സൗണ്ട് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞാലോ. ഓ അത് വളർന്നേക്കുന്നത് ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു സ്ട്രീലേഴ്സ്. ഇതെങ്ങനെ ഇവനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വരാന്. സെറ്റ്. താങ്ക് യു ഓക്സൂറോ. മീൻസിലട്ട് ഗോൾ എന്താണ് അതെന്താ യൂട്യൂബ് ഫിക്സ് ചെയ്യാത്ത എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഓ എത്രയല്ലേ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്താലല്ലേ ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റൂ. Looks like some. You can. ഓക്സോഡ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടെന്ന് എടേ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഓക്സോറോ. ആശാനെ തട്ടിയാലോ. ഓ തട്ടി. അറ്റ് ടെറ്റി തോമസ് മാത്യു ഡൊനേറ്റഡ് 2 പൗണ്ട് ത്രൂ സൂപ്പർ ചാറ്റ്. ആശാനില്ലേ. ആശയൻ തട്ടിയാലോ. ആശ ഉണ്ടവിടെ. ആശാൻ സിയോണിക്സ് ആയി. താങ്ക് യു ഗീൻ ഓക്സോറോയെ. മീൻസിലട്ട് ആശാനെ തട്ടിയല്ലോ. ആശാൻ വരട്ടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. സൗണ്ട് കൂടില്ലല്ലോ. ഓ വൈ ഒട്ട് വൈ. ഓ ഇത് ഗോളിലോട്ട് കേറില്ല അല്ലേ. പ്രശ്നമാണല്ലോ. ഓ ഞാൻ സൗണ്ട് ഓക്കേ. വേറൊരു സാധനം ഇരുന്ന് കൂട്ടിയത് ഇപ്പൊ ശരിയായി. താങ്ക് യു സോറോ. താങ്ക്സ്. ഓ ഡെയിലി ഗോളില് മറ്റേലോട്ട് വരുന്നത് മാത്രമേ ഏഡാവുള്ളൂ. അതൊരു പ്രശ്നമാണല്ലോ. പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത കൊറിയർ ഉണ്ടാക്കേണ്ട സ്ഥലം ഇവിടെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോണ. ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് എന്ത് എത്ര ഓടണോ. ഓക്സൂറോ again. അറ്റ് ടെറ്റി തോമസ് മാത്യു Thank you for ഡൊനേറ്റഡ് the 1 പൗണ്ട് super ത്രൂ chat. സൂപ്പർ ചാറ്റ്. സൗണ്ട് കൂടിയില്ലേ കുറച്ച്. എന്താ ഓക്സൂറോ ഇതൊക്കെ കുറെ അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഗോള്. ഒരു ഗോൾ ടവോ 3 ഗോൾ അടിച്ച. സൗണ്ട് അറുപത്തഞ്ച്. ഓക്സൂറോ താങ്ക് യു കേട്ടാ. മനസ്സിലോട്ട് താങ്ക്സ്. ഓഫാ. Don't mind me. Beginning scan. Have a pleasant journey. Hello. Name's Sam. Anybody home? Keep on keeping on.
രണ്ട് സ്ഥലം കാണിക്കുന്നു. Retrieve the child printer interface from Mule post box. Mule post box എവിടെ? എന്തിനെയും പോസ്റ്റ് ബോക്സ്. ഓ വൈഫൈൻ്റെ താറ്റ് ടൈം കൂടുമോ നോക്കട്ടെ. ആ Weapons restrictions lifted. Sam? Seems like that bike's auto-charging unit is busted. If you want to take it for a spin, you'll need to use a generator to give it some juice. എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത്. അപ്പം 42 ടൈം ഉണ്ടല്ലേ. ഞാൻ അപ്പം ഇനി 1 മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും. മാർക്കൊരു ഫാസ്റ്റ് ആരും കൂടി വെക്കായിരുന്നു. ഓ ഇവിടേക്ക് പോണം. Retrieve the child printer interface from Mule post box. Pyro crystals are pretty small and can be difficult to spot with the naked eye. I'd advise you to use your ultra deck to point you in the right direction. If you want to survey a wider area, though, you might consider building a watchtower and relying on its sensors. Almost there. ബാക്കിൽ ക്രിസ്റ്റലാ. Beginning scan. Scanning bridges ID. Sam, Pyro crystal deliveries are a little different from usual. The process is pretty simple, though. Access the delivery terminal to drop off any Cairo crystals you're carrying.
റിക്കവറി ചെറൽ പ്രിന്റർ ഇന്റർഫേസ്. ഓ ഇത് അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരണപ്പോ. Have a pleasant journey. Delivery terminal. വേറൊരു സാധനം കാണിക്കുന്നില്ല, അതാ പ്രശ്നം. Interface from the mule post box. അവിടെ പോയിട്ട് ആ സാധനം എടുത്തിട്ട് വരണപ്പോ. Beginning scan. Have a pleasant journey. Weapons restrictions lifted. That's a big one. Yeah, I feel you. Don't you look good? കുറച്ച് ആൾക്കാരോടെ
Sam. You're clear of BG territory. The Death Stranding's to blame for all of this. The gazers, the fall of America, everything. It warped the world beyond recognition. Humanity had to scramble like rats fleeing a sinking ship. But there's nowhere else to go. There's no future living like this. If we're to survive, we need to find another way. A way to overcome the BTs. The Death Stranding, the whole damn mess. എന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷം? പറയ്. ഈഗളിലെ അയ്യോ ആശ വന്ന് ആശാനെ ഇപ്പൊ തട്ടിയുള്ളൂ. ഓക്സൂറോ സീനായിരുന്നു. ഒരു സാധനം ഫോർസല്ലേ? പറയാനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോന്നു. ഗോകുവിന്റെ ഈകള് കണ്ടില്ലേ? ആശ ഉറങ്ങില്ലേ? ഞാൻ സിറ്റിയിലായിരുന്നു കുറച്ചു നേരം. ഇപ്പച്ചുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി. ടൈമായില്ല ഉറങ്ങാന്. നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടില്ലല്ലേ? ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇവന്മാര് കാണാണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരണന്നാ. ഞാൻ പോവാ. അപ്പൊ ഇത് കയറില്ലല്ലേ? നൈറ്റ് കാണാം. ബൈ ബൈ ആശാന, ബൈ ബൈ. രണ്ടുപേരുടെ ലൈവ് കണ്ട് ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയത് 5 മണിക്ക്. സൂപ്പർ. ഞാൻ ഇടക്ക് കണ്ടായിരുന്നു കിടിന സാധനം. ചിരിച്ചിരിച്ച് ആ വെബ് ക്യാം ഇടക്ക് സ്റ്റക്ക് ആവില്ലേ? ഓ ഫോട്ടോ ഇരുന്ന നൈറ്റാണ് ആശാനെ. ബൈ 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 ബൈ. ഗുഡ് നൈറ്റ് ആശാനെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.
Retrieve the child printer interface from your box. എന്റെ പൊന്നെ ഇതൊക്കെ എന്ത് സാധനം എടാ പോടാ ഓയ്യോ അമ്പ് ആ എന്റെ പെട്ടി മാറി ഞാൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ അടിക്കും Marca. It's disgusting. Retrieve the child printer from your post box. അത് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയണ്ട്. എങ്ങനെ കിട്ടും അത്? സെവൻ അല്ലേ ഓർഡർ നമ്പർ? മെറ്റടിക്കട്ടെ.
അതെ. ഓക്കെ, അശ്വൻ സൂപ്പർമാൻ ഷെഡിട്ട് തന്നു. ആയി തന്നു. അയാഹു തന്നു. ഓ, പിക്ക് അയച്ചു തന്നു എന്നാ. ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും നല്ല സ്ഥലമായിട്ടാണ്. ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാനാണ് പാട്. താമസിച്ചിട്ടാണോ? തമാശിച്ചതാണോന്ന്?
Come on, I'm Construction complete. Actually, what is that? ബൈക്ക് എടുത്ത് ചുമ്മാ കറങ്ങി നടക്കാൻ തന്നെ രസം. ഓപ്പൺ വേൾഡ് നൈസ് ഒരു ഗെയിമാണ് അത്. ഡേയ്സ് കൊണ്ട് സത്യാസത്യം. അയ്യോ, ഇത് പ്രശ്നമാണല്ലോ. retrieve the നോക്കട്ടെ. ഇതിലെന്തൊക്കെയോ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ.
ഓ ഏതോ ഒരു മ്യൂളിൻ്റെ അകത്തുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മള് നമ്മളെ റൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് പോകണം. അതായിരുന്നു മിഷൻ. Okay, just a bit further now. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. I was about to drop. Welcome, Sam Porter Bridges. ഇതെങ്ങാണ്ട് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ആ അത് എത്ര കൊണ്ട് ചാറ്റ് എത്ര കൊണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്ന. ഹെൽത്ത് ഫുള്ളാക്കണം. പ്രശ്നം ആ ബൈക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. എന്തും മെല്ലെ ഹെൽത്ത് ഫുള്ള വന്ന്. ഒന്നേമുക്കാൽ മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഇതെന്താ നിനക്ക് ഇത്തിരി നേരം ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് കളറായിരുന്നാ? ഇത്ര നേരം ഇവിടെ സൈഡിൽ വൈറ്റ് കളറൊക്കെ 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ സ്ക്രീനിലോട്ടൊരു വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇത്ര നേരം. പറഞ്ഞില്ലാരും, അറിഞ്ഞൂല്ല. ഒക്കെ മതി. Yep, that's enough sitting around doing nothing. Suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. ഇവിടേക്ക് പോകണം. Weapons restrictions lifted. കറക്റ്റാണ് വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞു.
ഈ വഴിക്കായിരുന്നു പോണ്ടത്. Call it a rule or a habit, but most mules almost always bring stolen shipments home with them. Find the post box, steal back the cargo. Simple as that. But be careful. These guys are armed. If this goes sideways, be ready to fight. Oh. Over here! ഏതോ പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് പോയത് കോടിയ. Remember, Sam, before you approach the mule drop site, we recommend you use a watchtower to confirm the location of the post box containing our cargo. Mule drop sites are rarely deserted, so remaining undetected is key. Keep a low profile and move slowly to minimize noise. എന്നാ ഗെയിം ഇത്? ഇതൊരു ഗെയിം. ഉണ്ടല്ലേ. ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കറോടാ. നല്ലൊരു സ്റ്റോറിയാണെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. ആ കിട്ടിപ്പോയി. മറ്റേ അതോ മെയിൻ ഓർഡർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയ ജനറേറ്റർ കിട്ടും. അപ്പോൾ പൈപ്പ് ഒറ്റക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ഒറ്റക്ക് പറ്റുള്ളൂ. സാധനം കിട്ടി. എന്ത് ചെയ്യണോ? നീ കൊണ്ടുകൊടുക്കാം. ഒറ്റക്കാണ്, സോളോ.
damn addicts chasing a cargo high. Shame we gotta deal with their bullshit at all. Back in the day, AI did everything. Deliveries were handled by unmanned vehicles and drones. And all we had to do was sit back and let them work. It was revolutionary. Damn near singularity. No reason for it not to take off. But it didn't. People didn't like it when we took the human element out of the service industry. So, after some consideration, we put it back in. Made jobs no one really needed and gave them to folks who couldn't live without them. And from there, it snowballed. Now we got cults of cargo-chasing crazies who get off on hijacking shipments. Jackal's always on the lookout for the next order. Make sure you're not him. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Decontaminating suit. Footwear condition poor. Replacement is advised. Time to get that chiral printer in working order. ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ ഡെലിവറി ബോയ് ആണ് നമ്മളതിന് So much trouble, but trust me, it'll be worth it. Excellent. The unit doesn't have a scratch on it. Never doubted you'd come through for us. Sam, how are your shoes holding up? Not too well, I imagine, conditions being what they are out there. Nothing ruins your day like shoes falling apart while you're on the job. Carry on like that, and it's only a matter of time before you injure yourself. I've arranged for boots to be added to your supplies. Bridge is standard issue, so they ought to fit you fine. You should always carry an extra pair. But if you forget or run into trouble, you can fabricate another via a terminal at one of our many facilities. Good work, Sam. It seems your connection level is increasing. As your connection level increases, larger quantities of resources will be made available to you at our facilities. See you around. Congratulations, Sam. I understand you now have access to a chiral printer. An extraordinarily useful device that can only function because of the manner in which our network utilizes the beach, enabling us to transfer massive volumes of data instantaneously. Since under normal circumstances, such transfers would take hours, if not days, some have speculated that the chiral network might, in essence, be a time machine. That it is transmitting data into the past. Suffice it to say, we have yet to fully grasp the fundamental nature of the network and the beach which we have come to rely upon. One might liken our relationship with it to that of primitive mans with fire. Is it useful? Quite. Is it dangerous? Undeniably so. Nevertheless, we have decided that the reward outweighs the risk. Furthermore, as the BTs are linked to the beach, it stands to reason that further study and experimentation could be of considerable benefit. The same could be said regarding you, of course. Rest assured, I will keep you apprised of what I learn. You have my word. Good work. വെസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ നോട്ട്.
Got some chiral crystals for us? These crystals only form in places with elevated chiralium levels, which makes me wonder if expanding the network had something to do with it. Not a bad haul. Plenty enough for research. We'll take good care of it. Excess chiral crystals can be deposited at any facility. They'll be added to the stores held on site. These Oh, before I forget, this is for you. That's container repair spray for patching up. Good for we. BC. There is a correlation between elevated chiralium levels and increased crystal formation. This may well be the result of the network's expansion. You needn't worry though. Local chiral density is still within an acceptable range. If you find any more, be sure to collect it. You'll be well rewarded. If you come into more chiral crystals, you can submit them at one of our facilities. And you can deposit other resources too, along with any items you don't need. Everything has its value. What we don't use as is can be broken down into components for R&D and other applications. Order number 6, construction of UPI PCC. UPI PCC at the way station, West Capital, North City. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടണം ഇനി. വേണം കേട്ടാ, ഇവിടെ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. We've added a bridge schematic to your PCC. The first, take us. Get. Order assigned. Beginning scan. Footwear condition poor. Replacement is advised.
Build a bridge at Okay, Sam. designated construction Make your way site. to the designated construction area for the bridge. The foundation should already be in place. With your help, we'll have the thing finished in no time. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials. Sam, looks like you found the site. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials. Wait. Ahora en 2 tipos de Take on new order at destination center. Order. എനിക്കിപ്പോൾ കറണ്ട് ജോബ് ഒന്നുമില്ലേ? അപ്പം ഞാൻ പാലുണ്ടാക്കണ പണിയാ. കൺസ്ട്രക്ഷൻ പോസ്റ്റ് It's a long way down. ടെക്നോളജിയാ. പാലത്തിൻ്റെ പണി. Bravo, Sam. That bridge should make life easier for a lot of people. You can be sure that every traveler and porter who passes that way will put it to good use. Keep an eye out for other spots that could do with another well-placed bridge. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Decontaminating suit. Footwear condition poor. Replacement is advised. Sam. ലോഡ് കിട്ടി. Order assigned. Beginning scan. Footwear condition poor. Replacement is advised. ഓ അവിടെ വരെ കയറിപ്പോണാ. Weapons restrictions lifted.
ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്താൽ കൊണ്ടുതരാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല പറ സോറി പറ. എന്തായാലും ഒലപ്പൻ പറ. ഒരുപാട് ദൂരം പോകണ്ട കേട്ടാ. Paths we walk become roads, Sam. See the tracks you left behind? They tell a story. If you were a spy on a mission, you'd have failed. But you're not. So be proud of those tracks. They're proof. No delivery ആണെങ്കിൽ വേണ്ട പറയുന്നു. Let people know you're out there. Give them the courage to come together again. As you expand the network and aid your fellow Americans, you strengthen the bonds between us all and blaze a trail for them to follow. Keep on keeping on. മഴ ഉണ്ടോ? അതേ മുതുമഴ അവിടെ.
പുറത്ത് ഭയങ്കര വെയിലും. വന്ന് എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോണ്? Without its input, your auto attack will no longer react to BTs, so you'll need to be more careful. Head to a private room if you want to restore functionality. Beginning scan. Scanning bridges ID.
ഗെയിം ലൈഫ് അല്ല ബ്രോ, റിയൽ ലൈഫ് മഴ ഉണ്ടോ? ഇല്ലാന്ന് അല്ലാതെ പുറത്തൻ വെയിലും ഇവിടെ മഴയുന്നു. No മഴ ഹിയർ. Delivering cargo. Thank you. With this unit, we should be able to power the distro center via the chiral network. Other places too, if it works. Here's hoping the UCA can put our electricity to good use. Mind if I have a look? Incredible. How'd you get this here? You fly? All we need now is a connection to the chiral network. Go for it. Network bandwidth is a limited resource, and however... About time we did our part. Thanks again. You know, I heard the rest of your team was wiped out. Makes what you're doing all the more incredible. You're a one-man expedition. I hope Amelie's doing as well as you. Wonder if she made it to Edgenot City yet. It was her that put us in charge of the wind farm. I was with the group bringing up the rear while Amelie led the way. I've never met her in person, but it was an honor to travel with her all the same. When you see her, feel free to tell her I said so, huh? Sam, got a moment? I ran an experiment with your blood. It seems you were onto something. After dispersing an aerosolized sample of your blood in BT territory, we observed reduced activity. While this is hardly definitive as we have no other repatriates to whom we can turn for additional testing, it does suggest that the bodily fluids of repatriates are repellent to BTs. Mama had the idea of developing a weapon to test this theory. The prototype should be ready soon, and when it is, we'd like you to test it. Sam, this is the perfect opportunity. We've almost got the whole region on the chiral network. All that's left is Port Knot City. Return to Capital Knot City so you can pick up relief supplies for Port Knot. By the time you arrive, we can give you the completed prototype in person. One other thing. It's not very often porters get out to that wind farm. While you're there, you should pick up any outstanding orders. No sense coming all the way back here empty-handed if there's work to be done. Have a look at that delivery terminal. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Just remember, one foot in front of the other. All there is to it. Generator.
ഇത്രയും ദൂരം വന്നല്ലേ. ക്യൂപേ PCC അറ്റ് പേ സ്റ്റേഷൻ. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോണം നമ്മള്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പരിപാടി നിർത്തിയല്ലോ. അവിടെ 2.5 മണിക്കൂറായി. അപ്പോൾ ബൈ ദ ബൈ, ലൈവ് നിർത്താം. സേവായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. വല്ല നിർത്തല്ലേ, തീർക്കണം ഗെയിം എങ്ങനെയും. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയൊരു 8-10 ലൈവ് ഇട്ടാലേ ഗെയിം തീരുള്ളൂ. 10-20 മണിക്കൂറുണ്ട് ഗെയിം പ്ലേ ഗെയിമിൻ്റെ. എവിടുന്ന് കണ്ടിന്യൂ ആവണോ? H1 ഫോക്സ് ബ്രോ എവിടെ? ഓ, നേരത്തെ H1 അടിച്ചല്ലേ, അതാണ് 2-2-1 വന്ന്. ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഏട്ടാ. ജെയിം ബ്രോനെ വിട്ടിച്ചാ? മെയിൻ മിഷൻ അപ്പോൾ അവിടെയാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം. അടുത്ത ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം. തുടക്കം തന്നെ. ഇതൊക്കെ സൈഡാണ്. അപ്പോൾ ബൈ ഗൈസ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. 2 മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് ലൈവ് ഉള്ളൂ ഈ ഗെയിം. അപ്പോൾ ഹോക്സ് ബ്രോ, ലോലപ്പാ, എനിക്ക് തെജറോ, വേറെ ടിച്ചു, വേറെ എല്ലാമാണ്. ഉറങ്ങാൻ പോയി. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു. 9 ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ളല്ലേ. എത്ര പേര് വന്ന്? 97. 9 വോട്ടും 9 ലൈക്കും. സെറ്റ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഗൈസ്, ബൈ ബൈ. താങ്ക്സ്. അപ്പം ശരി, ടാറ്റാ. Girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done.